Dear viewers, now discuss the hydrogen based on ICSE class 8. At first discuss summary. Metal like sodium, potassium and calcium displace hydrogen from water and from respective hydroxide. আমরা সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম এগুলো হাইড্রোজেন প্রস্তুত করতে পারবো জল এবং রেসপেক্টিভ হাইড্রোক্সাইড থেকে, মানে করসপন্ডিং যেগুলো আমরা হাইড্রোক্সাইড থেকে আমরা মানে হাইড্রোজেনটাকে প্রস্তুত করতে পারবো। Electrolysis of water is widely used in the industrial professional to hydrogen. আমরা ইলেকট্রোলাইসিস করে আমরা হাইড্রোজেনটা মানে ওয়াটারে ইলেকট্রোলাইসিস করে তো তড়িৎ বিশ্লেষণ করে আমরা হাইড্রোজেন প্রস্তুত করতে পারবো। মেটাল রিয়াক্ট উইথ ডাইলুট অ্যাসিড টু ডিসপ্লেস হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার রেসপেক্টিভ সল্ট। ওকে, মেটাল হচ্ছে মানে মেটালস মানে ধাতু যেটা আমরা বলি সেটাকে আমরা ডাইলুট অ্যাসিড যেমন এক্সাম্পল ফর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, সেখান থেকে আমরা হাইড্রোজেন প্রস্তুত করতে পারবো। ইন দ্য ল্যাবরেটরি হাইড্রোজেন ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই দ্য রিয়াকশন অফ জিঙ্ক গ্রানুলস উইথ ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অর ডাইলুট সালফিউরিক অ্যাসিড। জিঙ্ক গ্রানুলস মিনস জিঙ্কের গুঁড়ো এবং হচ্ছে মানে কার সঙ্গে রিয়াকশন করব ডাইলুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিড সঙ্গে আমরা রিয়াকশন করে আমরা হাইড্রোজেনটা প্রস্তুত করতে পারবো। হাইড্রোজেন ইজ দ্য লাইটেস্ট গ্যাস। হাইড্রোজেন খুব হালকা ধরনের গ্যাস। হাইড্রোজেন ইজ ইনসলুবল ইন ওয়াটার। হাইড্রোজেন হচ্ছে জলের মধ্যে অদ্রবীভূত, যেটাকে আমরা দ্রবীভূত হয় না। নেক্সট আমরা আলোচনা করব হাইড্রোজেন রিয়াক্ট উইথ হাইলি রিয়াক্টিভ মেটালস অ্যাট হাই টেম্পারেচার অফ from respective metal hydroxide, like metal hydroxide, like example for sodium hydroxide. Okay, next part, the hydrogen brings neutral, does not change the color of either blue litmus or red litmus. যেটা আমরা বলতে পারি হাইড্রোজেন নিউট্রাল মানে যেখানে কোনো চেঞ্জ করতে পারবে না। ইন্ডিকেটর মানে যেটা মিনস আমরা বলতে পারি লিটমাসের কোনো কালার চেঞ্জ করতে পারবে না। ব্লু লিটমাস রেড কিংবা রেড লিটমাস ব্লু, নো চেঞ্জ দ্য কালার, মানে কালারটা কোনো চেঞ্জ করতে পারবে না। হাইড্রোজেন ইজ ইউজ টু প্রডিউস অ্যামোনিয়া থ্রু দ্য হেবার প্রসেস। ইট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট প্রসেস। হেবার প্রসেস সাহায্যে আমরা কি করতে পারি না অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে পারি উইথ হেল্প অফ হাইড্রোজেন, মানে হাইড্রোজেনে ইউজ করে। হাইড্রোজেন রিডিউস metal oxide to corresponding metal when it is passed over heated metal oxide, thus acting as the reducing agent. Question, write T for true and F for false. এখন আমি কিছু স্টেটমেন্ট কিছু মানে সেন্টেন্স বলবো যেগুলো মানে সত্য, যেটা ট্রু অথবা ফলস এই আমরা বলতে পারি। হাইড্রোজেন গ্যাস স্মেল লাইক রোটেন এগ। হাইড্রোজেন গ্যাসটা কিছু পচা ডিমের মতন। এটা ট্রু অর ফলস মধ্যে ফলস হবে, এটা ভুল। হাইড্রোজেন রিয়াক্ট উইথ অক্সিজেন টু প্রডিউস এ পার্পল ব্লু কালার্ড ফ্রেম। ট্রু। হাইড্রোজেন গ্যাস চেঞ্জ ব্লু লিটমাস টু রেড। ইট ইজ রং, দ্যাট ইজ ফলস। মানে হাইড্রোজেন গ্যাস কালার চেঞ্জ করতে পারবে না, ইন্ডিকেটরের কালার চেঞ্জ, লিটমাসে কোনো কালার চেঞ্জ করতে পারবে না। হাইড্রোজেন রিয়াক্ট উইথ ক্যালসিয়াম টু ফর্ম ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। হাইড্রোজেন রিয়াক্ট করতে পারবে না ক্যালসিয়ামের সঙ্গে এবং যেখানে আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফর্ম করতে পারবে না, দ্যাট ইজ ফলস। নেক্সট আমরা বলতে পারি ইন দ্য রিয়াকশন টু কপার অক্সাইড অ্যান্ড হাইড্রোজেন copper oxide is reduced to copper. It is the right. আমরা রিয়াকশন কপার অক্সাইড এবং হাইড্রোজেনে রিয়াক্ট করে কপার অক্সাইড ফর্ম হবে, এই সেন্টেন্সটা সত্য, মানে ইট ইজ দ্য রাইট। ওকে, হাইড্রোজেন ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইন দ্য মানে এক্সকারশন টু পিওর মেটাল ফ্রম দেয়ার অক্সাইড। আমরা হাইড্রোজেনকে আমরা কি করতে পারি অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবে ইউজ করতে পারি, মানে এক্সকারশন মানে প্রস্তুত করতে, কার না পিওর মেটাল ফ্রম দেয়ার অক্সাইড, মানে আমরা পিওর মেটাল তৈরি করতে পারবো তাদের অক্সাইড থেকে। ইট ইজ রং, দ্যাট ইজ ফলস। লিকুইড হাইড্রোজেন ইজ ইউজড অ্যাজ এ রকেট ফুয়েল, দ্যাট ইজ ট্রু। তরল হাইড্রোজেন রকেটের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এটা সত্য। জিঙ্ক ইজ ইউজড অ্যাজ দ্য ক্যাটালিস্ট ইন দ্য
conversion of vegetable oils into বনস্পতি, that is false. জিঙ্ক আমরা অনুঘটক হিসাবে প্রস্তুত করতে মানে যেখানে বনস্পতি অয়েল বা বনস্পতি তৈরি করতে আমরা ব্যবহার করতে পারি অনুঘটক হিসাবে, এটা সত্য নয়, that is false. Hydrogen is used is the manufacture of methanol, that is true. মানে হাইড্রোজেন থেকে আমরা হেল্প নিয়ে আমরা মেথানল, যেটাকে বলা মিথাইল অ্যালকোহল, প্রস্তুত করা যায়, এটা সত্য। হাইড্রোজেন বেলুনস আর ইউজ টু স্টাডি দ্য ওয়েদার, দ্যাট ইজ ট্রু। মানে হাইড্রোজেন বেলুন সাহায্যে আমরা ওয়েদার বা আবহাওয়া আমরা জানতে পারি, এটা সত্য। হাইড্রোজেন ইজ কম্বাস্টিবল গ্যাস বাট ডাজ নট সাপোর্ট দ্য প্রসেস অফ কম্বাস্টন, ফলস। নেক্সট হচ্ছে পার্ট, হাইড্রোজেন এক্সিস্ট abundantly on the earth in the combined form, true. Nickel react with cold water to form nickel oxide and release hydrogen gas. নিকেল ঠান্ডা জলের সঙ্গে রিয়াকশন করে নিকেল অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করবে, এটা হতে পারে না, ভুল, রং, মানে ইট ইজ দ্য ফলস। হাইড্রোজেন act as the reducing agent in all the chemical reaction, it is wrong, that is false. Hydrogen is neutral in nature, true. Hydrogen is soluble in water, it is false. The hydrogen only soluble, not hydrogen insoluble in water, hydrogen insoluble in water, that is hydrogen is soluble in water, it is false, মানে এটা অসত্য। Hydrogen is used in the manufacture of hydrochloric acid, true. হাইড্রোজেন সাহায্যে আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করতে পারি, এটা হচ্ছে সত্য। হাইড্রোজেন ইজ এ নন কম্বাস্টেবল গ্যাস, ফলস, মানে হাইড্রোজেন কম্বাস্টেবল গ্যাস নয়। নেক্সট পার্ট, ডিসকাস দ্য পার্ট ফর ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। আমরা যেটা আলোচনা করছি কিছু শূন্যস্থান আমরা আলোচনা করব, মানে যেখানে আমরা একটা সেন্টেন্স আছে সেখানে আছে প্রপার ওয়ার্ড বসে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করব। At first discuss for the part, the reaction in which heat energy is released is known as dash reaction, exothermic reaction. Exothermic means increase the temperature. Okay. Next part, the reaction in which a single substance split to give two or more substance is called dash reaction, decomposition reaction. The decomposition reaction that occur in the presence of light is known as answer photolysis. Next part, the oxide that exhibit both acidic and basic character are called dash oxide, amphoterary oxide. Amphoterary oxide meaning of Bengali, বাংলা মানে হচ্ছে উপধর্মী অক্সাইড। Next, displacement reaction are also called dash reaction, substitute reaction or synthetic reaction. Okay, next part, discuss the part for, আমরা discuss the আলোচনা করতে পারি choose the correct answer for each of the following. Okay, next part আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটা আমরা কি, complete the word equation given below. Metal react with dilute acid form salt plus mainly hydrogen. Option হচ্ছে water, hydrogen gas, carbon dioxide, carbon monoxide. Okay, the answer means hydrogen. Okay. Next, which statement describe a test for hydrogen gas? It turns blue litmus paper red, it turns red litmus paper blue, it turns lime water curly, lighted matchsticks burn off with a pop sound. The right answer option 4, that is lighted matchsticks burns off with a pop sound. Okay, understand you? The answer option 4, option 4. Okay. Next question, in a laboratory hydrogen gas is prepared in large amount by the reaction of option zinc
and dilute hydrochloric acid, copper and dilute hydrochloric acid, zinc and dilute nitric acid, silver and dilute hydrochloric acid, and share the zinc and dilute hydrochloric acid, zinc and dilute hydrochloric acid. Okay. Next question, which of the following chemical reaction of hydrogen is also referred to as combustion? Option 1, reaction of hydrogen with metal, reaction of hydrogen with sulfur, reaction of hydrogen with chlorine, reaction of hydrogen with oxygen. The answer, the fourth option, reaction of hydrogen with oxygen. Okay. Next question, hydrogen on reaction with sodium at high temperature form NaH, sodium hydroxide, sodium hydride, NaOH, sodium hydroxide, Na2CO3, sodium carbonate, NaO, sodium oxide. The answer, option 2, not option A, sodium hydride, NaH. Option 1, sodium hydride. Okay. Question number 6. The reaction gives below is known as 3H2 plus N2 from 2NH3. This is the option hydrogenation, Haber process, Bose process, displacement reaction. The answer, Haber process. The answer, Haber process. Option 2. Okay. Next part, complete and balance the following equation. PbO plus H2 form Pb plus H2O. You may write PbO plus H2 form Pb plus H2. Okay, all part is balance. Okay. Next part, calcium react with dilute HCl. You may write the equation and with also balance. Ca plus dilute HCl form calcium chloride and hydrogen. Calcium chloride and hydrogen evaporate. The number of chlorine 2, that is balance the 2, hydrogen 2, number of hydrogen 2, number of hydrogen 2, all is balance. Clear? Zinc react with dilute sulfuric acid, product formation zinc sulfate and hydrogen. You may write Zn plus dilute H2SO4 from zinc sulfate ZnSO4 plus hydrogen evaporate. This reaction is balanced. Okay. Next part, sodium react with cold water from sodium hydroxide and hydrogen. You may write Na plus H2O cold water from sodium hydroxide plus hydrogen evaporate. The number of hydrogen
2, but the left hand side 1 plus 2, that is 3. আমরা এখানে বলতে পারি রিঅ্যাকট্যান্টের নাম্বার অফ হাইড্রোজেন দুটো, কিন্তু প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন 3, তাই ব্যালেন্সিং ফর দ্য রিঅ্যাকশান 2, তবে হাইড্রোজেন নাম্বার অফ হাইড্রোজেন 4, 2 plus 2 4, মানে আমাদের এখানে রিঅ্যাকট্যান্টের হচ্ছে যে নাম্বার ছিল 2, এখানে হয়ে গেল কিন্তু 4, তবে এখানটা আমরা যে 2 করি 2, তবে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন 2 into 2 মানে 4, তবে এখানে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন 4। আচ্ছা, এবার দেখো সোডিয়াম, নাম্বার অফ 2 সোডিয়াম, তবে 2, all is balance. Okay, next part, calcium react with hydrogen from calcium hydride. You may write Ca plus H2 from CaH2, number of hydrogen 2, number of hydrogen 2, number of calcium 1, number of calcium 1, that is balance. এখানে আমরা দেখা যাচ্ছে কি reactant and productের এলিমেন্টের নাম্বার অফ এলিমেন্ট is equal, but again answer repeat the typing answer. Okay, 1 2 3 4 5, ভিউয়ার্সদের সুবিধার্থে আমি অ্যান্সারটাকে টাইপিং করে দিয়েছি। ওকে, নেক্সট পার্ট আমরা ডিসকাস করব ডিফাইন দ্য ফলোয়িং টার্ম। আমরা নেক্সট পার্ট যেটা হচ্ছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট। ফার্স্ট, দ্য প্রসেস অফ রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন ফর অ্যাডিশন অফ অক্সিজেন টু এ সাবস্টেন্স ইজ নোন অ্যাজ অক্সিডেশন, and the substance that removes hydrogen or produce oxygen is called an oxidizing agent. That is Zn plus O2 equal to ZnO. The equation in balance, that is 2 2 2 means 2Zn plus O2 2ZnO. This is the part, this এই রিঅ্যাকশনে আমরা যে অক্সিজেন রিএজেন্ট অক্সিডাইজিং এজেন্ট O2. Okay, next part, electrolysis, the process of passing electric current through a electrical substance or compound in its aqueous solution or molten state to bring about a chemical change is known as electrolysis. যখন আমরা মানে তড়িৎ, যেটাকে আমরা বলছি ইলেকট্রিক কারেন্ট, সাবস্টেন্সের কোনো মধ্যে দিয়ে তড়িৎ ফ্লো করব বা অ্যাকোয়াস সলিউশনের মধ্যে দিয়ে বা মোল্টেন স্টেটের উপর দিয়ে এই ইলেকট্রিক কারেন্ট থ্রো করব, সেখানে কি হবে, সাবস্টেন্সটা ইলেকট্রোলাইজ হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ দ্য আয়োনাইজড হয়ে যাবে। দিস প্রসেস ইজ কল্ড দ্য ইলেকট্রোলাইসিস, দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস, দিস ইজ দ্য প্রসেস, the process is passing electric current through a electric substance, okay, or compound. Understand you? Okay, next part, reducing agent, the process of removal of oxygen or addition of hydrogen to a substance is known as reduction, and the substance that removes oxygen or produce hydrogen is called reducing agent, that is CO copper oxide, যেটাকে বলে cupric oxide, plus hydrogen reducing agent from copper and water. This is the reducing agent for hydrogen because the remove of oxygen from copper oxide. আমি এখানে রিডিউসিং এজেন্ট হাইড্রোজেনকে বলছি কেন না, কপার অক্সাইড থেকে অক্সিজেনকে রিমুভ করেছে, ফর্ম হয়েছে কি না, ফর্ম হচ্ছে কপার। নেক্সট পার্ট, দ্য রেডক্স রিঅ্যাকশন, দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন ইনক্লুডিং বোথ রিডাকশন অ্যান্ড অক্সিডেশন। This reaction in which both oxidation and reduction take place simultaneously are referred to as the redox reaction. Example, in the reaction between red oxide and hydrogen, hydrogen is oxidized to water and red oxide to produce to red. This is the redox reaction, as both reduction and
oxidation take place simultaneously, that is PbO plus H2 from Pb plus H2O. You may write red oxide to red. This is the part for oxygen remove. Oxygen remove means reduction, short form RED. Okay, hydrogen change to water, adding the oxygen. This is the part for oxidation. Okay, this is the important part, Haber process. This is the part for use of hydrogen, and also the main part of preparation of ammonia. Hydrogen react with nitrogen under the specific condition like high pressure, like 200 atmosphere, and high temperature 450 degrees centigrade, presence of catalyst iron and the promoter molybdenum, formula MO, to form ammonia, that is 3H2 plus N2 form 2NH3. You may write the catalyst Fe and MO and temperature 450 degrees centigrade, also pressure 200 atmosphere. Okay, this reaction is referred to the Haber process. Okay, please comment your, it is very important for me, next video. Thank you my dear viewers. Change the procedure, this is the English with Bengali. Okay, কিছু কিছু ভিউয়ার্সের, মেজরিটি অফ দ্য ভিউয়ার্স আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে স্যার এটা বেঙ্গলির সঙ্গে ইংলিশ বা ইংলিশ সঙ্গে বেঙ্গলি একটু কনভার্সন করে আমাদের একটু ডিসকাস করুন, তাতে আমাদের সুবিধা হবে। সো এবার থেকে আমি ভিডিওটা কিছু ইংলিশ সঙ্গে বাংলা, বেঙ্গলির সঙ্গে ইংলিশ চেঞ্জ করছি। তো আপনাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে বলুন, আমি চেঞ্জ করব, যদি আমার পরিবর্তন করব, যদি আমার কাছে সুটেবল মনে হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স।